Ahụbeghị m onye dịka gị, ahụbeghị m onye yiri gị, ahụbeghị m onye dịka gị, Chimlee. Ahụbeghị m onye dịka gị, ahụbeghị m onye yiri gị, ahụbeghị m onye dịka gị, Chimlee. Ọṅụ jupụtara m obi maka ihe na-emere m karịa na ọṅụ na-egbu m ka mmanya. Ahụbeghị m onye dịka gị, ahụbeghị m onye yiri gị, ahụbeghị m onye dịka gị, Chimlee. Ọṅụ jupụtara m obi maka ihe na-emere m karịa na ọṅụ na-egbu m ka mmanya. Chimlee, Chimlee. Onye ọma m bụ onye ọma, n'ịbụ onye ọma m bụ onye ọma. Onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma. Onye ọma m bụ onye ọma, n'ịbụ onye ọma m bụ onye ọma. Onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma. Ebulite ụzụ atụ ụba Chukwu, n'ịbụ onye ọma m bụ onye ọma. Onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma. Chukwu ike m kwaba mbe bube, n'ịbụ onye ọma m bụ onye ọma. Onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma. Agbara aka na-aza ala, onye jiji ga na-etinye ihe n'ana. Onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma. Ahụbeghị m onye dịka gị, ahụbeghị m onye yiri gị, Chukwu. Ahụbeghị m onye dịka gị, Chimlee. Ọṅụ jupụtara m obi, Chukwu, ọṅụ jupụtara m obi m. Ọṅụ jupụtara m obi m, Chimlee. Igbo bụ Igbo. Igbo bụ Igbo, ụtụtụ ọma, ihe ọma, mgbede ọma, depending your time zone. Anyị ya dịka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ ka anyị na-agbago. Ọ bụ na isonyebere anyị n'igwe okwu ka ife ị na-eche, click the like button, subscribe, comment, share. Ife anyị na-ekwu onye ruru gị na nke ikpeazụ a ka m na-agbaghere. If you are just coming across our channel for the very first time, this is Colonial TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption by your doorstep. Ihe anyị na-eme ka ebe bụ common sense. Ọ bụrụ na ị mara ife ịmụ ife, mana ọ nwere ife ị na-echefudu ntu si wee dị, ọ maka ife a ka iji wee nọdụ. I just want to make common sense as always. Tupu m aga n'ihu, this is just going to be a quick one. This is what you know. They can tell you before. We are reminding you of what you already know. Or try something you have never seen or you have never heard of. No. We are only reminding you of that which you know, and that is what we are about to do. But before I do that, I want to say of a truth. There is a man whom I love reading from his platform so much. Today's date is 14th November 2024. So I don't know when I will be posting this. Yes, so but Bobo no meet here. I pray he meet it well. From Father Chid Angelo Unebu. I love reading from him. I don't know him. I have never met him. I have never spoken with him. I don't know where he came from. But I follow him. And I love reading from him. And today is 14th. And I think this was his last post. November 2nd. This is unlike him. This is unlike him. He made this post on November 2nd. So here is a man who posts every day. I don't know. His friend, his brother, from another mother,
his follower that I am asking of him. Today will make it 12 days. He have never posted. It is unlike him. Serious. And I pray his absence on social media, on Facebook, let it be of good. I believe what the I believe you signal him that a friend, a brother that I love reading from his platform is checking on him. That is Mbawene for Yes, thank you. I'm going to read from Father Chidi Angelo Nebu, dated November 2nd. Osege, if you are an African, especially those living in Nigeria, and you know nothing about the divide and the rule or divide and the conquer game left by the colonial government, especially the British, especially the British colonial government, you have not understood the reason you hate yourselves, and of course, why you are suffering. Check every law or program you know in Nigeria. There is hardly anyone free of the divide and the rule or divide and the conquer agenda. Do you know why an Igbo judge is being used to charge those minors for treason? And they want to cover about divide and the conquer, divide and rule. Or when I say, why do they use Igbo judge? Try those minors. Here are the titles of divide and the conquer, or divide and rule. Kasekwa law onye Igbo Maria. Then obosi order. O nwere nke ya bụkwa ọda alụkwụ anyị sef use kwu onye Igbo be anyị ma anya. After all, I just say law nwanne ha kpere ha ikpe. Ihe niile abụ titles, divide and conquer. So habia he use ndebe anyị against ndebe ha. O mere ụdị ihe ya bụ ọdara anyị. He use ndebe anyị against us. Then nga ya bụ onwe ntu ọbụla chọrọ isikwu ya, say after all law nwanne ya kpere ikpe tụọ ya nga. Ya wetara before you declare IPOB terrorist organization. The declaration was not made from Abuja or in Abuja or from the presidency. No. The Abuja or the presidency, they talk to their political friends and errand boys. Lambadabai. They told them, I stand to be corrected, but onye ọbụla mana ihe abụ ihe na-play out. Ha ya agwa ha sị la ọ bụrụ na anyị were aka anyị kwuo from Abuja, le nwere ike sị la gọọmenti anyị dị against ndị Igbo. Male ya agba mbọ kwuzie ya labụ ụnụ ka ọ bụrụ ndị Igbo versus ndị Igbo ka ọ gara dị ka anyị emegbu ha emegbu ha na-ekwu. Mala ụnụ kwuo the wave, the news ya aga more viral because law bụ ụnụ nwa kpọrọ ndị nke ụnụ terrorists. Ndị nọkwa la receiving end yo. Ndị a na-egburube dịka ọkọ. Ndị a na-egburube dịka Christmas chicken and the goat. And ndị be anyị a feel la ha bụ our representative. Ha nọkwa fụkwala ala egbukwa anyị ka ọkọ. The same people echigarakwa ihu. Siziela ndị na-ele egbu ka ọkọ. Ji ordinary flag. La ha bụ terrorists. So that is how it is. Divide and rule. Divide and conquer. Ya ka eji wee were onye Igbo. Ihe a na iji onye Igbo were na-achọ ka ekpe those minors ikpe bụ ka e werekwa ya place ya la the mind of ndị ga-eme ya aghọtabe this game, divide and rule and divide and conquer. Ndị nwere obere obi la ebe a. Ndị a jere afụta ya ebe ọbụla afụrụ onye Igbo mee ya ihe ọjọọ
the reason bụla bụ onye Igbo bụ the judge nọ behind those minors akpọpụtara oge a amamela ghọta ihe a bụ game ha na-agba. Let me read further. Let me read further. Okay, let me take that part again. I'll say, do you know the reason for the creation? Okay, no, I will go back a bit. I will go back a bit about those minors. Where did I see that? Okay, let me start from here. Check every law or program you know in Nigeria. There is hardly anyone free of the divide and rule or divide and conquer agenda. Do you know why an Igbo judge is being used to charge those minors for treason? Do you know why the law of abandoned property was enacted in the old River State? This same abandoned property bụkwa ka eyuzukwa Igbo against Igbo. Even ndị Igbo judge ma ndị Igbo jiri alụ ọgụla egbu onwe ha, nwanne la-azọ property nwanne ya after the ọgụ. Let me take that part again. Do you know why the law of abandoned property was enacted in the old River State? To confiscate the property of ndị Igbo. Ọkwa eyuzikwere ndị Igbo against ndị Igbo, then nwanne apụta ọ na-azọ property nwanne ya. Ele ọ bụ nke anyị. That in ile anya, that singular action alone bụ ihe butere this divide and rule, this divide and conquer. This I am not an Igbo man. Ihe a, this seed of divide and rule bụ mkpụrụ ha kwere mgbe ha setịrị nwanne up against nwanne. Ya wetara ụmụ okoro eje gbanwee ya to rumu okoro. The truth of the matter bụ o nwekwara ihe agbanwere after ka alụsịrị ọgụ. O nwere some street echenjiri afa ha after ka alụsịrị ọgụ. The truth bụ na o nwere some street echenjiri afa ha. Then eju onwe gị why ejiri wee chenji afa ha. Ihe eji wee chenji ya bụ this divide and rule a. Ka a chọọ ofu ihe kpafa ya ka ọ dị ka o nwere ihe dị iche. Ebe Okrafọ River State Jafụ Okrafọ Imo State sila ha bụ nwanne ya bụ onye Igbo. Ebe Okrafọ Delta State Jafụ Okrafọ Anambra State ọ sila ya ha la disem Okrafọ ala ọ bụ disem Okrafọ. Ihe a bụ divide and rule, divide and conquer. Ihe a bụ titles eji were bịa to further prove to you la ha la agbanwe Afa Street, Old Uzo Street la Lagos. Those that is very familiar with Ajegunle, Ajeromi, I think Ajegunle. Amazing more they are under Ajeromi if you do local government. Man, Ajegunle, there is a particular street called Uzo Street. I know the street very well. In fact, a friend of mine, his father, Mwerolo, like that, Ajegunle. I lived in Ajegunle. I lived in Yaya Crescent. I lived in Yaya Crescent many years ago. I know Uzo Street. That same Uzo Street, far back, now this 2024, can I pass law? Can we change that name, Uzo Street, to a Yoruba name? Not only that Uzo Street, some Igbo street named street in Lagos actually changed the Afa. Then they changed the Afa like this 2024. In the next 10 years, Umazi Amuroga, Yapota, Hamama, long with street, Anna Uzo Street, Hamala Street, along with Dundewe. Yeri la would divide and rule, and divide and conquer. Here I've been here with Okra for River State. Even my state, all this state creation, you don't know why anywhere Krendi Igbo, Tiri Kogi, Krendi Igbo, Tiri Benue, Krendi Igbo, Tiri Calabar, Krendi Igbo, Tiri, that is Jido Bodo Igbo Igbo in general, Keri Koha. The reason bo, Konyi Igbo of Kogi, la fight Onyi Igbo of Anambra, Onyi Igbo of Delta, Kola fight Onyi Igbo of Imo State, Onyi Igbo of River State, Kola fight Onyi Igbo of Imo State. Here I want to make sure that peace and unity are the on a
and the kende mere ihe colonial masters after ka ha labara ha pass ya to ndị na-akpụ isi ala ndị Fulanis ahụ abazie chọpụtazie some willing tools among us, place ha, make them leader, political leaders among us, make them governors. Ka how powerful that in the colonial masters labara hand ya over to ndị ugwu the Fulanis who ya maintain ya wetara ịpụta ji ikwu okwu obodo bongo ha sị that the unity is settled, sacrosanct. Ha na-egwu ya wetara ndị na-ekwu okwu nwere onwe a na-abụ Maazị Ekpa ji ekwu ya ntu o si ekwu ya ọ bụla ịlaik ya tinka etie gị ịghọtago. Then ndị ugwu a abezie to make sure na ha maintain that thing ha elejurezie aka ha na-echuzuru anyị gọvanọ. They did not stop there. Echuzuore gị gọvanọ, that governor ejezie were aka ya chuzuore gị chief, local chiefs, igwes, eleghezi ha certificate. Igwe abụrụzi igwe nke gọvanọ, ọ bụ ozi igwe indigenous people, ọ bụ ozi igwe community gbakọtara, community anụmanụ gbakọta nwụzi ma onye a igwe out of merit. Ọ were bụrụ na that your local igwe, that your local chief or the loyal to the governor. Amamela ntu a ka o si were jere from federal to state, from state to local government, from local government to your community, to your igwes. Ihe a bụ ITC divide and rule. This is our brother Father Chidi Angelo Nebu na-emeka ịghọta. Let me take that part again. I'll say, do you know why the law of abandoned property was enacted in the old River State to confiscate the property of Ndi Igbo? Do you know the reason for the creation of states and the putting some Ndi Igbo communities in zones far removed from the majority? Do you know? The list is endless. All these were inherited from the grandmasters. Wait for that. Or say that all this was inherited from the grandmasters. Kendebo grandmasters, British, the colonial masters. The colonial masters, that is Ndogu, may inherit from the colonial masters. Maka the colonial masters of Britain, Handria Ndogu over. Handria Ndogu over. Let me see. The list is endless. All these were inherited from the grandmasters of the divide and rule, or the divide and conquer game. The British colonial government, until we decide to do away with it the way India and the others have done, we shall continue to go down until anyị agbakọta aka. Ma which law difficult ịgbakọta aka, because your warrant chiefs ya pụta gbage a chief that is imposed on you by your governor ya pụta sị gị la Okoronkwo River State ya bụ Okoronkwo Anambra, law dị iche. Ọ ya dị very difficult anyị nwee in your night. Ọ ya wetara eji azọ Biafra that knows no boundary until a stretch ya to ebe o kwesịrị ijedebe. Ya wetara Maazị Ekpa ji wee sị gị la Biafra is Biafra, nothing like state. Ka esigoro ntu akwụgbo okwu ya now, then enwetachazie Biafra ọ Biafra territory enwetachazie ya, then onwezie ntu eji esije egburisi ya. Anyị agbara udo anyị anya la anyị na-egburisi ya within Biafra, ka ọ gara ịbụla anyị na-azọ Biafra ejegide pụtala to some place asị gị mba la ọ bụ ya mba. This Biafra ifuru a na-ekwu ihe a now, ọ bụghị ihe a ji declare taa nweta ya taa nwetasị ya protect ya gbada taa mba. Biafra eji enweta ya house to house, eji enweta ya pole to pole, eji enweta ya kindred to kindred, eji enweta ya community to community, eji enweta ya local government to local government, eji enweta ya state to state. Amamela ntu aka eji esije enweta ya esi ntu anwụkọta nwe ọ bụrụ organic. Remember ka ihe eji ekpokọta ya bụ Biafra. From house to house, pole to pole, community to community, kindred to kindred, local government to local government, state to state. Ntu aka esije eji that name Biafra
were nwetachi ihe niile a until eruo na the last boundary ebe ọ jedebere ewerezi afọ a nwetacha ya ntu a ewere gburu ya ewedi nọọsụ ka enwee ike inwe that unification e needed. So this is this. The truth bụ na ndị a bịara ugbu ha abịaghị idebe anyị ndụ. So iwere ya ịmara ihe o ji eme kpam ọ ndebe anyị declare IPOB terrorist organization ọbịa dị from Abuja. Ha used your political leaders because ha mara ihe ha ji weme ntu abala ha kwuo from Abuja. Your political leaders may come out tomorrow challenge it. So they now use your political leader to make sure that how will help your political leaders go no ya stand and they remain like that almost forever. Yeah, whether you were difficult self to even challenge. You want to some nwere ike iru ebe a iji kwu okwu la court asị no be your brother. Ya wetara anyị ji ekwu mgbe a ka Obi gara ije for president or ka ọ gara ịbụ president because ọ bụrụ president ije hala ikwu okwu asị gị no be your brother dead there wetin dey worry you. So divide and rule, divide and conquer. See from colonial masters. Or in colonial masters pass that on de la isi ala ndị Fulani. Ndị Fulani abezi ala ba anyị pick some willing tools. May ha governor. Those governors a pick some igwes. May ha igwes and the chiefs. That is why you are passing through what you are passing through today. So but this is for Father Chidi Angelo Nebu. So Kashile kemezi okwu a nye gị understanding na Eze Chiteoke Abiama ise